What's up, Profanians? Buckle up for a new episode of Radioactive, the voice of CRS. It's 24th September Friday, and you are listening to the one and only podcast made to awaken Profanians. നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്റ്റുഡൻറ് കൗൺസിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. സോ ഈ ആഴ്ച എന്തായിരിക്കും അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. But we have with us the most versatile teachers, the charming Nightingale of CRS, joining us today. Can you guess who it would be? Nightingale എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's someone related to music അല്ലേ? Yes, you guessed it right. നമ്മുടെ സ്വന്തം ബിനുപ മാം. The honor of the soothing voice that will help us travel up and down the musical scales. Welcome to the second episode of Radioactive, the voice of CRS. First of all, ma'am, it's been a while you have joined our school. How is your experience with this family? Okay, my children, thank you. Warm welcome. Cochin Refinery School music teacher ആയിട്ട് കിട്ടിയതിൽ I am very happy and proud. Okay. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഓൺലൈനാണ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും മീറ്റിംഗ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനാണ്, ത്രൂ ഓൺലൈനാണ്. ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല, ടീച്ചേഴ്സിനെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിനെ ആണെങ്കിലും ആരെയും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. ഒരു വട്ടം ഞാൻ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി സ്കൂളിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ മാലാ മാമിനെയും പ്രേമലത മാമിനെയും കണ്ടു. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നെ വെൽക്കം ചെയ്തത്. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. ദെൻ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, ലവ്ലി ടീച്ചേഴ്സ്. കാരണം നമ്മുടെ ന്യൂ ജോയിൻ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നു ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും. ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയാനുള്ള എല്ലാവരും നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. മാം സിംഫണിക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാമോ മാം? പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റീസെന്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് മേജർ ജോസഫ് സാറിനെ കൊണ്ടുവന്നു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. സാറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി. അതിന്റെ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ കുറച്ച് പേരാണല്ലോ ഈ കുട്ടികൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് കുറച്ച് കുട്ടികളായിരുന്നു അതൊന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. സൂപ്പറായിരുന്നു. അത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയാണ്, പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമാണ്. കാരണം അവരത് അത്രയും നന്നായിട്ട് അവരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Ma'am, can you tell us what or who inspired you to take up this field of music? അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ മൈ പാരന്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് ഗുരു രാമകൃഷ്ണൻ സർ. ബേസിക്കലി ഐ എം ഇൻ കോഴിക്കോട് വടകരയാണ് എൻ്റെ പ്രോപ്പർ സ്ഥലം. അവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മ്യൂസിക് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം അവിടെയായിരുന്നു. ചെറുതിലേ മുതൽ ഞാൻ പാടുമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ പാരൻസ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, കുഞ്ഞിലെയൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് പാരൻസ്. ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം ഭജൻസ് ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ കൂടാക്കി ഇരുന്ന് അവര് ഭജൻ പാടുമ്പോൾ ആ കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, എന്നാലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടാക്കി ഇരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി തുടങ്ങണത്. നമ്മുടെ RLV കോളേജിൽ കോഴ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിട്ട് പല സ്കൂളുകൾ. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി സ്കൂളിൽ മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിട്ട് കയറി. Ma'am, what is it about music that makes you feel so passionate? മ്യൂസിക് ഇസ് മൈ വേൾഡ്. മ്യൂസിക്കാണ് എനിക്കെല്ലാം. മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ കടന്നു പോയിട്ടില്ല. അതിപ്പോ ലിസണിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടിയിട്ടാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ ആ ദിവസം കടന്നു പോയിട്ടില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഒരു ലൈഫിലാവുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഐ ഫീൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാട്ട്, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 2 പാട്ടങ്ങോട്ട് കേൾക്കും. 2 പാട്ടങ്ങോട്ട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻസിനും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ്. എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 2 പാട്ടെടുത്ത് കേൾക്കുക. ഫീൽ സോ ഗുഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി. Now we have a rapid fire round for you, ma'am. Would you rather be singing or listening to music? Both listening and singing. Your favorite singer?
favorite singer Chitrama. If you weren't a singer, which field would you have taken? Malayalam teacher. Teaching is my favorite field. So music teacher അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മലയാളം ടീച്ചർ ആയേനെ. Thank you so much, ma'am. That was fun. So now here we are with a task for you. സംഭവം ഈസിയാണ്, but a little complicated. ഇപ്പൊ മാം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ദൈവമേ പണി കിട്ടിയല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ മാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മാമിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടിത്തരാമോ? ഇതാണോ വെറുതെ മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചുല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടണം അല്ലേ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बनता परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। Vocally, you have a delicate, compelling voice and unique personality in your tone. We are blessed to have you as our teacher, ma'am. Thank you so much for joining us here today on Radioactive, the voice of CRS. We hereby wish to officially welcome you to CRS. Now, we will have an overview of the events of CRS this month. On 5th of September, Manorama Horizon, the educational portal of Malayalam Manorama, has honored 3 teachers, each from state syllabus and CBSE schools, and 1 teacher from the special school category, with the prestigious Guru Vandanam Awards. And we are proud to announce that one of our teachers, Mrs. Preeti Rajiv ma'am, was awarded as Best Teacher for the Senior Secondary category. We take this opportunity to congratulate her on behalf of our school. On 9th of September, the results of the open items of Senior Cultural Fest 2021-22 were released. We take this opportunity to congratulate all the winners. On 10th of September, an interactive session with the music director, Major Joseph Sir, was organized by the Symphony Club. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Yes, സെപ്റ്റംബർ 21 ലോക സമാധാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 11ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകരായ സുനിൽ സർ, ഷൈൻ സർ, ഹുസ്ന മാം, അനിത മാം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം GCRൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ടാസ്വദിക്കുക. Happiness is elusive. It cannot be measured, grabbed, owned, or consumed. Happiness is a spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നല്ലേ? I'll explain. 2 students of our school, Swati Umendran and Nivedita Rakesh, participated in the online Chinmaya inter-school oratorical competition, and we proudly welcome the winner of the Best Speaker Award, Nivedita Rakesh, to present a small excerpt for her speech. Hello everyone. Today I'm going to speak a few words on the quote, "Happiness is measured by the tranquility of one's mind." What is happiness? Earlier, if someone had asked me this question, I would have said that for me, happiness is the moment when dark chocolate melts in my mouth. It is the feeling of getting lost in an exciting and thrilling book. Happiness is vibing to my favorite song, hanging out and having fun with my friends. But is that all it is?
Can happiness be measured in those moments that work in our favor, or in the amount of pleasing objects that are sent sock and square? I think not. Happiness is a state of mind. Here's an interesting story about an emperor and his quest for happiness. Long ago, there lived an emperor who ruled a vast empire. In spite of all the power and wealth that he possessed, he was gloomy, miserable, and distressed. He ordered his ministers to find a solution to make him happier and cheerful. Soon enough, one of the most brilliant among them came up with a suggestion. Your Majesty, find the happiest man in the world, put on his shirt, and you will be happy. The restless emperor immediately ordered his guards to find that happiest man. They searched far and wide, but most people they met had some problem in one way or another. Finally, they found a person who claimed to have no sadness in his life at all. They immediately took him to the emperor. But the emperor soon realized that the happiest man in the world didn't even own a shirt. The minister smiled politely and said, Your Majesty, happiness is when you're not worried of losing things, but content with what you have. That was a remarkable speech, and I'm sure you truly have the skill to convey your message powerfully and in a way that leaves the audience awestruck. ഇത്ര ദൂരത്തു നിന്ന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഈ മാസം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ആശംസകൾ അറിയിക്കുവാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് ഗേളിനെയും അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് ബോയിനെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. Dhanalakshmi ma'am, a bubbly English teacher whose birthday falls on the 26th of September. Rachana ma'am, whose voice modulations bring life to even the most boring sentences. And Binupa ma'am, whose lovely voice has mesmerized us for the past 10 minutes, both of whose birthdays fall on the 3rd of October. We wish our warmest and most heartfelt birthday wishes. We hope you will have a wonderful year ahead. Next up, we'd like to wish all our sweet birthday boys and girls. Arvind Latish of 9B on 3rd September, Nefel Rajo of 9B, and Uday Krishna of 8A on 12th September, Devanandan of 8A on 13th September, Vishnuji Menon of 8A, and Pranav EB of 8B on 14th September, Adityan G. Kumar of 9B on 19th September, Neha Manoj of 11B on 28th September, Lejida P of 11C on 21st September, Rita Elsa of 9A on 22nd September, Swati Renju of 9B on 24th September, Karthik Menon of 7B on 25th September, Nihida KP of 9A on 29th September. Remember, if anyone has their birthday or their friend's birthdays next month, please do message to the number 94469-12074. I repeat, 94469-12074. A book is a dream that you hold in your hand. Ready to dream? Here we are with some book suggestions. For classes 1 to 5, Swami and His Friends by R.K. Narayanan is a story of the tumultuous friendship of Swaminathan, his 4 childhood friends, and a new boy named Rajam. It takes place in British colonial India in the year 1930. It isn't until the 3 boys confront each other that they realize they have a lot in common and become fast friends. For classes 6 to 8, 3000 Stitches by Sudha Murthy is a truly inspiring story that reflects how honest efforts and true intentions to bring change in others' life is often heard by the great Almighty. In the process, you receive more than you give. For classes 9 to 12, The Secret of Nagas by Amish Tripathi is a book that conveys that the opposite of love is not hate. Hate is just love gone bad. The actual opposite of love is apathy, when you don't even care a bit as to what happens to the other person.
These books will be available in your GCR under the topic e-library. Have you ever been in a situation where just after seeing the question paper you blank out? Even after reading the entire chapter again and again, you are not able to recollect the answers at the time of the exam? On the night before the exam, you had a panic attack just because you are not prepared and you felt there is so much still left to study. Do you compare how much you have studied with that of your friends and end up feeling tensed? Why is there so much of tension, worry, and stress when it comes to exams? Friends, exams are not made to fail you. It's just a way to check out our knowledge and skills. If we consider the way it is, things would be a lot simpler. This fear and anxiety is all in our brains. A small change in our attitude or the way we look at it can make a huge difference. But how? എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ പോർഷൻസ് പെൻഡിങ് ആണ്. എനിക്കും കുറെ ട്യൂഷൻസ് എൻട്രൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. Come on guys, ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. You just fix the time and study on a regular basis. I have a very poor connection here and I keep leaving the class so often. You have a class with whole lot of friends. Then why do you worry? I'm sure that they will update you with what was taken. കുറെ നേരം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ബോറടിക്കും. So what can I do? After every 30 minutes of study, take a 5 minutes break and you will never feel bored. അതൊക്കെ ശരിയാ. But when I see the question paper, I'll forget whatever I've learned. That's because നീ എല്ലാം by heart ചെയ്താ പഠിക്കുന്നത്. Next time, try learning by understanding the concepts. And exams എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ്, just relax your mind and body. You will feel relieved. I usually meditate before attending exams. But ചില questions കാണുമ്പോൾ it's like my brain goes empty and I lose so much of time. The only way to get rid of such trouble is to first focus on the questions that you are sure about. And then go for the questions you left. That's a good idea and I'll surely try it out. Stay positive and wishing all my fellow refinees all the best for the coming examinations. This is Radioactive, the voice of CRS. CRJ Piyusha, CRJ Shiba, CRJ Abhijit. And CRJ Kirtana signing off. thank you and have a great day.